have not posted vlogs for 2 3 days as I was not well. As you all may be aware that I have my two fingers, fractured, and there is stitches in that. 10 stitches and strings are placed so that they can be joined. Or still I have pain in that. So it's not very easy to work with one hand. A lot of medicines are there. So I'm not able to put vlogs, but I thought of coming live today. So if you do like, don't forget to like it, and please go through my videos and shorts that I have already posted. And if you like, do like, subscribe, and share my vlogs. I thought of coming for a live because I wanted to share some random things that are very common nowadays. I don't know whether you also think about it like that, but I'm sure some of you may also relate this to me, what is happening today in today's world. I will start with welcome to my channel. This is Lee here. I couldn't post any vlogs recently from 2 3 days as I was not well, but I thought of coming live to share some random things that's very common nowadays as the form of modernism or anything you can tell me. So that is the first thing I am going to tell is that you know your if you tell something, even if it is correct, है ना, even if it is correct, no one will hear you, no one will value you unless and until you are super rich or you have some power in that place we are talking, isn't it? People validate only those people, even if they are stupid, but if they have power, they can influence your life in the form of helping you in one or the other way. They will listen to such kind of people. Very strange. Very strange. This is happening nowadays. So please tell me if it relates to you. I have just come with random things that really I feel very strange nowadays. The first thing what I'm discussing is that if you are telling something good anywhere, not in this platform, this is my own channel, that's a different thing. But if in a group or in a meeting or in an association, organization, anything, in a family, anything, if you're telling something very correct also, nobody will listen to you only because you may not have that, power in that place, or you are not super rich, or no, you are not influencing that sector of people in any way. And if you are even stupid and you say a very stupid idea, but you are powerful there, and in future or in present you will be very beneficial to that set of group, then you will be validated like anything. I feel it very strange. Those who are hearing me, if you relate it, please like it or comment to me. And I feel very strange. You know, 10, 20 years before, it was not so. People used to value good things when somebody said good, it had a value. So I think if anybody is not valuing us or anybody, we don't have to worry about it, because a time comes when these people will understand that thing after a very long time, and it will be really a very long time. The consequences they are going to face. The second thing which is very common, what I see is some people just don't listen because of their ego. Ego is only a three-letter word, ego. But this word is so strong that it can destroy relationship,
It can destroy the peace of any organization. It can destroy, your plans. It is not benefited to anybody. Ego. Just for the sake of ego, that person will ignore you. That person will not listen. That person will not even think what the other person is facing. For example, if there is a plan of a person and he wants to initiate it, then because of ego of some people, that poor fellow cannot even go out with that plan. The person who has ego will never admit that they are wrong. The person with an ego will never ever think what the other person is facing. He's not at all bothered whether you are dead or alive. It's none of his concern. Egoistic person are the greatest enemy of any organization, any place, any family. It destroys peace in that place. They are not ready for any negotiation. They don't even understand the problems faced by the other person, because there he or her, she feels that her ego should be satisfied. So I think this is a very strange thing what I am seeing. Please tell me and comment me whether you also think so. The other third thing what I have noticed is that cunning people, those who are very cunning, are very smart. They they feel that by their cunningness they can hide all what they're doing. They have all the proofs, and they manipulate proofs according to their benefit. They will be the first one who will just cry out and tell that they just don't want to be in any organization only because of some other things going on there. And they are very cunning in, you know be the in the good books. They will do anything to be in the good books of the authorities, and they easily you know get good appreciation from all the authorities where they are in. But one thing they fail to understand is that in the long run this cunningness will never work. In the long run, whatever we do, good or bad, will come to us, and people will understand that what they were doing was wrong. But I'm telling you, the process a long time goes back. But I have experienced and seen from my own eyes. My father also used to say, if someone is doing something wrong, you may be hurt, but don't worry. God is there, and whatever he is doing today will come out in front of others and in front of everybody, and people will know that these people are wrong. And in my life, I'm not naming anybody, I have seen people who were egoistic, who were cunning, who manipulated things, who manipulated money, who destroyed the peace of so many people, destroyed the names of other people, and the long run, in one or the other way, they got what they get, and more than that. Because in this world, we are, whatever we are doing, it is being calculated, written by God. Whatever you say, invent whatever religion you are. But if you manipulate people and things, and with money, if you are playing with other people's money, one or the other way, we are, the karma returns, and it is very correct. So this cunning people, they think that they are very smart at present, but a time comes where they would have to cry, because of them, because of their manipulation, many people lost their sleep. That day they will understand, but that time they will not be able to reverse things as it seems. The time will be too late for them. And the other thing that I see nowadays is
that some people, they have double faces. Double faces. Double faces means in front of us, they are our friends, they are our well wishers, they will speak very nicely to us, they will be very helping. But as soon as they move on or we move from that place, the topic changes and we become the worst person in this world. They spread things about us to higher authorities, to all people, saying that we are not as good as they think. And because of such double faces people, what happens is even the people who don't know us, they start hating us without any reason. And I think we should, we should keep a distance from these places. These people who are having double face. You know, they are so smart in changing what they say. They are with us when we are there, and they are with our opposite party also when they are with them. They are with everybody. They want everyone, and they speak ill about everyone. So we should try to understand the double faces of such people and keep these people away from our, you know, uh, contact. And sometimes it is not possible to keep such people away because we have to see these people often. So, in that time, try to have minimal conversation, minimal talking to such people. That is better. And the sixth thing, what I see nowadays is that when you are too friendly, you people disrespect you a lot. Actually, in our time, you know, our parents used to say that we should respect others, we should be friendly with others, we should be kind with others, we should offer help whatever we can. That I was taught, and many of my age, my friends were also taught that we should be very good with people. I think in this modern era, things have changed very fast. And the sixth strange thing what I see is that to be too friendly invites a lot of disrespect. People think they take it for granted, as if we are bound to be kind always. It's not so. According to me, as the time has changed and we see such cunning people, such double faced people, such egoistic people, and such people who only want their things to be done, in this contest, I will tell one thing, that to be too friendly is really dangerous in modern life. You should and have to set boundaries. When a person, when you see a person or when you encounter a person or you start talking to a person, you come to know what kind of person he or she is. The first thing what we observe is that whether we can vibe with them, whether our thoughts are similar to them. And if you think that your thoughts are not similar, then also we can create a conversation. And it happens in the office, in the school, in the religious institutions, in the family. We cannot be friendly with everyone. You can talk to everyone, you can maintain the relationship also. But to have heart to heart connection, that is with very less people. In our family also it happens. In any organization it can happen. Anywhere. So I just want to tell you, avoid to be too friendly with anyone. It is very dangerous. I was, when I just take a back and think what how I was too friendly with everyone because I think my upbringing was like that. And that brought me a lot of disrespect from people.
People who doesn't even deserve, I should not say this word, but why I'm telling you that people, those who not, some people don't deserve to be talked to. It's too harsh, but they take advantage of us. And because of our upbringing, and because of, not only I'm telling about myself, but people with good hearts, we give too much love to others, too much care to others, too much consideration. And in turn, these people think that we are giving these because we have to, or something we are bound to give. They take it for granted. And they behave as they like. From that onwards, I came to this conclusion that we should never be too friendly with others, not to everyone. And please don't misunderstand my concept, what I'm going to clear it out. To our friends whom we know very nicely, we are too friendly. We become. There's no reason to become, it naturally comes. Especially those who don't want to be friends with us, those who are just like we have to talk with them. And you can understand from the first two, three talks that whether this person talks only when he wants or she wants something from us. And even if we are very respectful, the way they react is very rude. We encounter such people, and it is very, what I am telling is not something from the outside world, or from the air I'm talking. No, from my personal experience and the experience of my friends and the people I know, I talked about this. So I thought, why can't I ask, or just talk these random things which I feel very strange nowadays, that to be too friendly is really dangerous. People who don't even not deserve to be in front of us, they start misbehaving with us. They feel that anything, sab kuch chalta hai. When Hindi says na, some people think they can talk in any way they like. No, never. I don't want anybody to suffer from this. When you think, even if anybody is in authority post also, even if anybody is any post, even if he or she can affect your life, but in politely, if that person is misbehaving in any, he or she is misbehaving with you because you're too friendly, then there and then, very politely, you should speak up and tell, listen, Mr. or Mrs., whatever it is, I have due respect for you. I also am a human being, and I do want respect also. I should be treated respectfully. It is not that we don't know how to shout, or we don't know how to be rude, or we don't know how to create control on the other person, but we feel that it is not nice. Only because of that, we are respectful for others and we set boundaries. But sometimes too much misbehavior is really, really too much. And there we should set boundaries, strict boundaries, because respect of the other person comes first. If we are respecting the person who is in front of us, is not because of anything, but because we really, you know, really, our you know, mannerism makes us do so. And if he or she thinks that because of her authority, because of the social power, or because of power of money, or because of certain position, he or she can act as he likes or she likes, then there and then the set boundary should be there. A lot of things people say that you forget it, don't say anything in front of that, that is not good. I don't understand one thing, why only
For one side, it is not good. The one who is facing the disrespect, the one who is mistreated, the one who is manipulated, the one who is treating badly, the person who is facing all these things, for the society teaches them to let go. Why can't, why don't the society say anything about the person who is doing so, who is manipulating, who is cunning, who is disrespecting a person who is respectful in any manner to him? The society never says anything to that person, but they will teach us to let go. I think here, the first of all, the first mistake we do is giving too much respect for person who doesn't deserve it. And there is a saying in English that if you give a lot of priority to a donkey, he or she will think that he is lion or she is lioness. So here, be very careful when you give respect to people. You should be friendly, but avoid to be too friendly with people, because some people, they take it for granted and they misbehave with us, they disrespect us. So avoid to be too friendly with people nowadays. And the other thing what I have noted is that if you want to bring change in the society, good change, first of all, everyone will not accept it. This is the thing. A good change, nobody will accept it. A good thing you want to introduce, very few will support you. But what you have to do is you have to stick on what you think is correct. There's an intuition in us. We should be strong enough. If you feel that this is good to majority of people, any good idea, anything which is good to the society or organization or anything, you should stick to that. You should be strong enough to fight for that and make an initiative that that good thing, good change comes into the society. It's not easy, never easy, because lot of fools come together for any foolishness, but very few wise people come together for discussing or for implementing something which is really good. Nowadays, people, they are after validation. They want praise everywhere. They want everyone to like them, love them, and they're madly after praise and all the friendship of this world. But this friendship of the world will not be for a long time. We want God's support. And if God is there and He is with us, we don't have to fear anything. That doesn't mean we don't have to follow the rules of the society. We have to, especially that is good. But that doesn't mean that we go after people so that we can get praise, we can get validation. They, from their mouth, we want to hear that we are good. People will praise those people from where they want some benefit. Most of the time, it happens. I'm not telling about our close friends. They know us, whether we behave uh, anything. They know our inner self. But the people, most of the people, those who praise others, those who appreciate others, they they want some benefit from that other person. Unless and until he or she is a friend or a family member, that's a different thing. So, very less people will accept the change, what a good change in the society. But if it is valuable, if it is good for the majority of the people, then you don't have to worry about it. God, you take the initiative, you work hard, and God will see that it is implemented. And eighth
very strange thing what I have seen nowadays is that nobody is interested what you're going through, your pain, your struggles, you know, your innermost, feelings. Some people know that you are in pain, some people know that you are struggling, some people know that you are not well. M- Maximum people are least bothered about this, you know and it is the truth of today's modern world, and it's very strange to me. you know I had I have relationship with my neighbors, friendly relationship with neighbors. When I was very small, like I was in nursery class or first standard, my father had a government job, so we used to live in a government quarter, and my mother was a teacher. And from there, the friendship, we had family friendship, and I think more than like 30 years, 35 years, the friendship is still there. The neighbors still come to our home, we still call them, we still have a very good relation with them. But nowadays, can you even imagine to have such relation with your neighbors? It's not possible. First of all, nobody is interested much, okay, in you or what you're going through. Even if you are not coming out, very less. I'm not telling everybody, very less people will just think where you are or why you are not coming. Or others, even if months you are not, they don't see you, they will not come to your doorstep, or they will not call you to ask you what happened, where are you, what you're doing. Least bothered about this. Anyway, your close friends will ask. After my mother's death, I was very sick due to my BP and cholesterol levels went very high. And I was struggling with my health. And I was feeling so low because suddenly she went from this world. She was always with me. And very few people called me or asked me how I am doing. It doesn't happen to me only, it happens to many people. And please relate to it. It happens to many people. People nowadays are least bothered whether you die or you live. They will call you when they need something. When they need some benefit, they will call you, they will contact you, and they will ask you again and again until and unless the thing is done. But how you are, I'm not talking about myself here, in general, I'm talking. What is going on? Nothing is talked, nothing is asked. You know, so whether you are struggling, whether you are pain, they are least bothered. But I'm not talking here also, please don't misunderstand me. There are very few good people who will really, you know, be there for you in your bad times and in your good times. And please note about that people, and never forget such good people in your life, because such people are needed in our life. And ninth thing I will tell that people forget the good things done to them. Ninth, very strange thing what I'm saying. Sometimes we go out of our way to help someone. Someone may also have done the same to us also. It can be vice versa. You may be doing so much to them, and when the things are all over, they just forget about it. And they will not even, they will see all your status. Nowadays, the status is very nice. They will see all your status, they will see all what you have written, and they will forget the help. We don't want that we have to be validated or we have to be known. But at least if that person has given you a smile, someone, I think it is a moral duty or a mannerism that we should give it back to that person who has done such a good thing to us. But people nowadays will read all our status.
everything, but they will never wish us. I have seen some people, I really feel pity on such people. You know, in their birthdays, in their anniversaries, their feasts, and all, we wish them, we call them, they feel that we don't have any other job. We call, we wish their birthdays or go to meet them, not because we don't have any time, we have a lot of time, because of love. But now I understood that there is no need to do such things to such people. And you know, when we overdo things, you know, they just want to know what's going on in our life. And actually what we are writing in our status may not be related to anything what is going on in our life. We are writing that things because we like that subject, or it will be benefited to many people. That's why we write those things. But such type of people never ever they call you or ask you how you are. When they come to your place, you do a lot of things to such people. But when we go to their place, we have to arrange for everything for what we want. Very strange. Very strange. You know, sometimes passing of one person, you know, a lot of relationship also goes. And it's very, very strange to see that how easily people forget what good things have been done to them. So don't be like these people, you know. These people, it shows their how they are brought up. It shows what environment they got. It shows the selfishness of a person. And it shows the, you know, little mindset what they are growing up. But this is also very strange what I see. And the 10th thing what I see, which is very strange, I'm just discussing the random things which are very strange, is that people will only talk or only be friendly with some circle. You know, there is an imaginary circle that in the religious institution you see, in the school you see, in the colleges you see, in the offices you see, corporate sector, hospital, anywhere. You know, an imaginary circle is there. That two, three people you will see always together. Anywhere you go. And these people will set time in the marriages party, in the function, in the religious function, in the festivals, everywhere. These 5 6 people, they will be seen together, always together. They will never even think of talking to anybody else out of the circle. I think if we have a circle, like I have 2 3 friends, we all have our favorites anyway. In the school we have, in the colleges, in the corporate sector, where we're working, where we are, in the family also, we have a favorite uncle, auntie, we have favorite friends, cousins, and all. So we like to be together always. But sometimes I think we should move out of our circle, because we 5 or 6 people will always be in touch through phone, through messages. Those are very close to our life, to our heart. So I think it is better if we come out of this circle, our imaginary circle of friends, and go out and speak to everyone. Because in that way, because we 5 or 6 people are always, we are messaging, we are texting, we are calling, we are in touch with each other. So we don't have to be extra, you know, getting closer in a marriage function or anyway. And I'm not telling that we should not talk, we should talk, but try to increase your, you know, increase of correspondence, or increase your uh, like socialism, you know, and talk to a lot of other people, you know. You know what happens when you try to talk? I'm not telling that you have to talk a lot, no, nothing. A smile, how are you, what are you doing, your, if you see a child, which class he is, which school he is, like that.
small things you can talk to start the conversation. And I have seen that I have found a lot of beautiful souls in my life. I found that sometimes when we just for formality also when we try to talk, then it increases into a friendship, like friendship with our uh, you know with the co-workers, or in the college, in the school, in the religious institution, in the neighborhood. A very healthy friendship forms, and it is very good sign. We learn a lot from different people. What happens that when we are in the same circle, in the same circle, we are limited, we know each other, limited behavior and their nature, everything we know. But sometimes, I'm not telling that every time, we should move out of that close circle of friends usually we have. We should move out and talk to other members of the society, other members of the family, or other members of the institution. When we try to socialize with everyone, you know, you get a very, very beautiful experience of life, which nobody can teach you. No psychiatrist can teach you, no college can teach you, no school can teach you. That's why I'm telling children should be encouraged to socialize with their friends, with their neighbors, and everything. Yes, there should be boundaries. I'm not telling like that. But in this way, our thinking broadens, our, our behavior changes, and we come to know about different cultures, different things that happening, and we come to know about the way they were brought up and their struggles, their pains. So we become more understanding towards others need. I have seen that people who are who cannot understand anybody are mostly living in a closed place where they encounter very few people, or even if they are staying where they can encounter many, but still they have talking that they are coming in contact with only very few people. In this way, what happens, they think that these few people, their problem, little problem, or their mentality is the mentality of the crowd or the other people in the society, organization, institution, anything. It's not like that. You have to come out of that circle. 24/7 you are with that circle, only 5 6 people. You are talking to them, interacting with them. Their mindset sometimes becomes your mindset indirectly, even if you don't want, and you start thinking that everybody is with you. It is never so. Try to come out of your comfort zone. Try to come out of your, uh, you know, the circle of friends you already have, and try to talk to everyone. A lot of problems are there among people. A lot of things they are facing, and lot of good ideas and beautiful souls with lot of efficiency is filled in our each society, organization, institution, anywhere. Lot of people, but we don't know how to, mingle with people. That is the biggest tragedy of today's world. If you're in an authoritative place, or any place in a family also, you should try. I'm not preaching here anything, but as a person, it will be beneficial to many to try to mingle with everyone, with the poor, with the rich, with the middle class, with the suffering, with the victorious one, with the powerful one, and with the person who has no power also. Because you have to take everybody into consideration. And don't think that these 5 people who are with you ruling anything, ruling the office, or controlling the institution, organization, or any center, that doesn't mean these 5 people have that same mentality of the other people living there, or living in the society, organized institution, anything. It's not like that. To know, to understand people, you have to come out of your circle, come out of comfort zone, and talk to each and everybody.
We learn a lot of things from people. And I have encountered when I started doing so, not purposely, but indirectly, as I have automatically this is installed in my mind from the beginning, that whenever we see any person, we have to greet them and ask them how you are. Nowadays, we are seeing very less. Even children are not even taught to wish others, and it's really strange. And it's called modernism. In some families, children are only supposed to study, 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 study. They are not even get a chance to mingle with friends or mingle with their cousins or talk to others. They are pampered like anything, and these children, they don't know how to adjust. What happens in the long run? They will get very huge salary job, they will get very nice marks, but they don't know how to live that life with a family, with his or her wife. So in this case, in life, such people who are academically good always suffer a lot, because they think that what they want they will get. In life, it is not so. It's not necessary that what we think we will get always. We have to be patient sometimes. We have to be, you know, considered, considerate. You should understand the feelings of others. Sometimes we have to let go also something, and sometimes we have to, you know, try to understand that if there is an egoistic person, so we should try to understand that it's not easy to settle with that person. So if we are also egoistic, then he will never negotiate or try to talk to us. So sometimes we have to give up also. Give up, not in a negative sense, that give up on our ego and let his ego flourish, just to make him understand that what he's doing is not correct. So these were the strange things, random things what I have watched in modern life. I will just repeat it for your convenience. That the first point is, even if you are correct, if you are not powerful or you have a powerful position, no one will listen to you. But they will listen afterwards when there is a lot of failures they will face. Second is that a lot of ego is there. Nowadays, ego speaks before a person speaks. So, ego is a negative trend, and there should not be ego in anyone. Here in this world, we have come to help each other, and if we can't help, I think we have no right to hurt anybody. The third strange thing is cunningness. A lot of people, they think that by cunningness they can gain anything. But again, I'm telling you, negative things have negative effect. The same is cunningness also. One or the other, you know, it's like it will come out, and everybody will understand that they are cunningly playing with the people's emotions, money, and people's wealth, anything like that. So the fifth one, what I said was about double face. This is most people nowadays have double face. Very few people they don't have. So I don't think we need a double face. People who have double face really cannot be true, cannot be loyal. We cannot, you know, make them friendly or interest with a lot of responsibility, because every time one lie or the other lie will be there with them and it will come out. Then the sixth, what is strange, what I felt, and I think you can also relate, is that we should not be too friendly. When we were child, we were taught to be too friendly with others, but now it's a very dangerous thing. Too friendly, you know, it brings with it a lot of disrespect. And
It's very dangerous because you may have seen that in some shops, people anywhere, you know uh, they are too friendly and they are disrespected. I have faced this a lot of time because from the beginning, my you know hi ചേച്ചി ഞാൻ ആ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ലൈഫ്. എന്താ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാതെ? ആ I- ചേച്ചി, ഐ വാസ് നോട്ട് വെൽ, ഐ ഹാഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, ദാറ്റ്സ് വൈ, ആൻഡ് ഐ ഡിൻ ഹാഡ് ടൈം ഓൾസോ, ദാറ്റ്സ് വൈ. അല്ലാതെ ഒരു റീസണും ഇല്ല. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വിഷമത്തിലാണ്. ഒരു കൈ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ വേല, ഒരു കയ്യേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ വ്ളോഗ് ഇടാൻ പറ്റാത്തതും ലൈവ് വരാതെ. ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ, പിന്നെ മരുന്നുകളുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച പ്ലാസ്റ്റർ എടുക്കും. അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൈ വന്നതാ. കൈ കഥകളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പകുതി ഞാന്ന് കിടന്നു, എന്നാ പറയുന്നത്, വിരൽ നാന്ന് കിടന്നു. അപ്പം സ്റ്റിച്ചുണ്ട്, 10 സ്റ്റിച്ചസ് ഒന്ന് സ്ട്രിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അടുത്ത ആഴ്ചയോ അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയോ എടുക്കും. മരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്ലോഗും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ കാരണം ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ലൈവിൽ കാണുന്നത്. ആ അത് തന്നെ. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി, ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷം ചേച്ചി വന്ന്. ചേച്ചിയുടെ ലൈവൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് 10 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഭയങ്കര ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. ചേച്ചി കേട്ടോ? ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം നമ്മൾ അധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആകുന്നത് നമുക്ക് ദോഷമാണ്. ചിലപ്പം നല്ല ചെയ്താൽ പോലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടത്തില്ല. ചില മനുഷ്യർക്ക് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും, ചത്ത ജീവിച്ചോ എന്ന് അന്വേഷിക്കത്ത പോലും ഇല്ല. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി, അങ്ങനെയാ. ഓ, നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നു. എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ടോ? ഓ, സന്തോഷം. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ചേച്ചി കാണട്ടേനെ. എപ്പോഴാ ലൈവ് ഇടുന്നത്? ഇന്ന് എപ്പോഴാ ലൈവ് വരുന്നത്? എന്ത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ? ആൻറ്റിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണോ? ചിലർ ആൻറ്റിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലേ ലൈവിൽ വരുന്നത്? ആൻറ്റിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ? എനിക്ക് ആൻറ്റിക്ക് അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ നാശം കാണാൻ അത് തന്നെ പലരുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ. ബന്ധുക്കളും റിലേറ്റീവ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറേ മിത്രം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ട്. അവർ ശരിക്കും ഭയങ്കര സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ലോകം ഒരു ഫേക്ക് വേൾഡാണ്. കുറച്ചറിയാം അല്ലേ? ആൻറ്റിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ചേച്ചിക്ക്. അത് ഇപ്പം ഞാനിത് 10 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ്. അതിൽ 10 കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇപ്പം ശരിയാണേലും അത് നമുക്ക് പവറില്ല, പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും ശരിയൊരു കാര്യം അംഗീകരിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ഒരു പൊട്ടത്തരം ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പലരും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവും. ആ മനുഷ്യന് പവറും പൈസയും ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഈഗോ, പലർക്കും ഭയങ്കര അഹങ്കാരവും ഈഗോയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പിന്നെ സൂത്രശാലികളെ പലര്, കുരിഷ്ട ബുദ്ധിക്കാര്. പിന്നെ ചിലർക്ക് 2 ഫേസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറെ ഒരു ഫേസും നമ്മളില്ലാത്തപ്പോൾ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ അവർ ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ചിലരുടെ വിചാരം നമ്മളോട്
എന്തും പറയാവുന്ന ഒരു വിചാരം. അങ്ങനെയും ഞാൻ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ പുതിയ ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. സമൂഹത്തിന് ഒരു വാട്ട് ടു സേ, ഒരു മാക്സിമം പേഴ്സൺ ഓർ പീപ്പിളിന് അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി അവർ നഷ്ടത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാണെന്ന്. കാരണം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം, അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയാണെന്നോ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നതെന്നോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും ചില മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ബാധ്യത. അവർ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റസും കാണും, നമ്മുടെ ലൈവും കാണും, നമ്മുടെ വ്ളോഗ്സും കാണും. പക്ഷേ ഇല്ലേ, ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളെ വിളിക്കുകയോ നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പോലും ചോദിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമാകല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക്. നല്ലപോലെ ജീവിക്കുക, ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ലി അതിൽ നിൽക്കണം. പിന്നില്ലേ, ആരും എന്തും നമ്മളോട് പറയാനുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയില്ലേ, അത് അവിടെ തന്നെ മാറ്റണം. ആരെങ്കിലും മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വിട്ടുകൊടുക്കല്ലേ. അത് തെറ്റാന്ന് അവിടെ തന്നെ പറയണം, നല്ല രീതിയിൽ പറയണം. അതിന് വഴക്ക് പിടിക്കേണ്ടിയോ വെള്ളം വെക്കേണ്ടിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പറയാത്തപ്പോഴാണ് ചേച്ചി കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ മേപ്പോത്തോട്ട് കയറി വരുന്ന ആൾക്കാർ. നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് പറയത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ, ആൾക്കാരെ നിർത്തേണ്ട അടുത്ത് നിർത്തണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളില്ലേ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് ആണായാലും പെണ്ണാണേലും നമ്മുടെ ബന്ധുവാണേലും മിത്രമാണേലും നിർത്തേണ്ടടുത്ത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ തലക്കയറും ആരാണേലും. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഈസി ഗോയിങ് ആണെന്ന് അവരുടെ വിചാരം. എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒന്നും ഏക്കത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് സങ്കടമൊന്നും വരികയില്ലെന്നാണ് ചിലരുടെ വിചാരം. അല്ലെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന. അപ്പം അവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം അവരെ. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് വരത്തില്ല. പിന്നെ ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥത കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ. ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥതയാണ്. മനുഷ്യൻ ഇത്രയ്ക്ക് സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഒരു 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 കാലഘട്ടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ചേച്ചി. എത്ര സ്വാർത്ഥതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ്, മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ലേ, അത്രയ്ക്ക് സ്വാർത്ഥതയാണ്. പക്ഷേ ഇല്ലേ, മുകളിലൊരു ദൈവമുണ്ട് ചേച്ചി. ഈ ദൈവം ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നെല്ലാം അനുഭവിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആരും പോകത്തില്ല. എൻ്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഞാനാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ. കാരണം കാശില്ലാത്ത കൊണ്ട്, രോഗി ആയതുകൊണ്ട് അവൾ കുറച്ച് കാശുകാരൻ. അത് തന്നെ ചേച്ചി. എനിക്ക് മലയാളമൊക്കെ വായിക്കാൻ മീൻസ് ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കത്തില്ലേ. ഞാനില്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മലയാളം ഈ ശാലവും ഒക്കെ വരുമേ, ബൈബിളിൻ്റെയൊക്കെ ചില പത്രമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത മലയാളമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മലയാളം അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ല. ചേച്ചിയും അനിയത്തി, എൻ്റെ ദൈവം സ്വന്തം അനിയത്തിയാണോ, മൈ ഗോഡ്, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി, അങ്ങനെയുണ്ട്. പൈസ ഇല്ലാത്ത പേരിൽ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഠിപ്പവും പൈസയും കണ്ട ആൾക്കാർ നമ്മളെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയുടെയും കൂടെയാണ്. എൻ്റെ ചേച്ചിയും നിങ്ങൾ യു ആർ 3 സിസ്റ്റേഴ്സ്. 3 സിസ്റ്റേഴ്സാണോ? 3 സിസ്റ്റേഴ്സാണോ? എത്ര പേരുണ്ട് ചേച്ചി, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ? എത്ര പേരുണ്ട്? എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ വായിക്കാൻ അറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷെ സമയം കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു.
എൻ്റെ ചേച്ചിയും അനിയത്തി അനുസരിച്ച ചേച്ചി എത്ര പേരാ നിങ്ങൾ? അനിയത്തി മിണ്ടാതായിട്ട് അയ്യോ ദൈവമേ, അത് ഭയങ്കരാണല്ലോ. അയ്യോ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടെ വയ്യ. ദൈവമേ, വിട്ടേക്ക് ചേച്ചി, അവരെല്ലാം വിട്ടേക്ക്. ചേച്ചിക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതൊക്കെ വിട്, ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി, വിഷമിക്കണ്ട. അവരൊക്കെ വിട്, നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവർക്ക് നമുക്കും വേണ്ട. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവർക്ക് നമുക്കും വേണ്ട, അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. നമ്മളെ വാല്യൂ ചെയ്യാത്തവർ നമ്മളും വാല്യൂ ചെയ്യണ്ട. നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ലല്ലോ, അവർക്കൊരു ചിന്തയില്ല, വിഷമമില്ല. വിട് ചേച്ചി, എനിക്കറിയാം ഭയങ്കര വിഷമാണെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാവും, അറിയാം എനിക്ക്. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഒന്നും അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അമ്മ അവളുടെ കൂടെയാണ്, പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് നിർത്തുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ അമ്മയെ നോക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കുഴപ്പമില്ല. അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, അമ്മ വിളിക്കുമോ ചേച്ചി ഇടയ്ക്കൊക്കെ? അമ്മ പ്രായം ചെന്ന് ഒത്തിരി പ്രായമായി കാണുമല്ലോ അമ്മയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ കൂടി അമ്മ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വിളിയാ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. അമ്മമാർക്ക് എല്ലാ പിള്ളേരും ഒരുപോലെ അല്ലേ? ഇപ്പം ചേച്ചി അനിയത്തിയും രണ്ടും അവർ രണ്ടും ഒറ്റക്കെട്ടായി. അതിന് പ്രശ്നമില്ല ചേച്ചി, നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട, പോട്ടെ, വീട് ആ കാര്യം അല്ലേ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ചേച്ചി, ഇനി അത് ഓർക്കുകയേ വേണ്ട. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ, നല്ല സുഹൃത്തൊക്കെ ദൈവം തന്നിട്ടില്ലേ? അറിയാം ചേച്ചി. ചേച്ചി വിഷമം ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ തന്നെ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയാണ് അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയില്ല ചേച്ചി, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഞാനൊരു വേറെ രീതിയിൽ ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ചേച്ചി ആരുണ്ടേലും ഇല്ലേലും നമുക്ക് ദൈവമുണ്ട്, അത് മതി. എപ്പോഴും വിളിക്കും, അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ്. അവൾ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടം വരത്തില്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടം വരും. ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ല പ്രായവും കാണും അമ്മയ്ക്ക്. ആ പ്രായത്തിൽ താങ്ങാനൊന്നും പറ്റാത്ത സങ്കടം അമ്മയ്ക്കുള്ളത്. ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന വളരെ മോശമാണ്. അത് ഒരു സ്വന്തം അനിയത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല, ഒട്ടും ശരിയല്ല അവൾ കാണിക്കുന്നത്. ചേച്ചി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ, നമ്മൾ നല്ല ചെയ്താലും അഴുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരും ചേച്ചി. അമ്മയും അവള് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്, തുണികൾ കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, അമ്മയും അവള് അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അമ്മയാണോ അവൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും അവളുടെ തുണി കഴുകുകയും ചെയ്യുന്നത്? തുണികൾ കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, എന്തൊരു പെണ്ണാത്! ഈ പ്രായത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും തുണി കഴിക്കുകയും വല്ലവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ? എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ചേച്ചി, വിഷമിക്കണ്ട, തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും. അമ്മയുടെ സങ്കടം കണ്ണുനീരൊക്കെ നമ്മൾ കാരണം ഒഴുക്കിയെങ്കിൽ അത് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്തോളൂ ചേച്ചി. ഇന്നല്ലേ നാളെ അത് ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ. വളരെ വിഷമമുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക്. കുറച്ച് ദിവസം ചേച്ചി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും അമ്മേനെ. ഒത്തിരി ദിവസം ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിർത്താമല്ലോ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ചേച്ചി കേട്ടിട്ട്.
പാവം അമ്മയ്ക്ക് കാണാനും വയ്യ. കറി രാവിലെ വച്ചാൽ അത് പോരാ. ആകാതെ കറി പോലെ കൊടുക്കും. അമ്മയ്ക്ക് വയറും നിറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ ദൈവമേ, പാവം അമ്മയ്ക്ക് കാലിനും വയ്യ. ഓ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാസം നിർത്തി. അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ സ്വർഗമാണ്. എൻ്റെ ദൈവമേ. ഇടയ്ക്ക് അമ്മേനെ കൊണ്ടുപോവാ ചേച്ചി. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പ്രായം കാണും. എത്ര വയസ്സുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്? നല്ല പ്രായം കാണുമല്ലോ അമ്മയ്ക്ക്. പാവം അമ്മ. ചേച്ചിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം കുറച്ച് ദിവസം അമ്മേനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്ത്. അതിന് അമ്മയ്ക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടട്ടെ. ചേച്ചിക്കാണേലും അമ്മ വരുമ്പോൾ സന്തോഷമാകത്തില്ലേ? അപ്പം കൊണ്ട് നിർത്ത്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാ, എന്നിട്ട് നിർത്ത്. ഇത് ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥതയാണല്ലോ. അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒത്തിരി താല്പര്യം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി പറ്റില്ല. എന്താ പറ്റാത്ത ചേച്ചി? എന്താ പറ്റാത്ത? എന്താ വല്ല ചേച്ചിക്ക് വയ്യ എന്നാ? അങ്ങനെ വല്ല കാരണമാണോ പറ്റാത്തത്? ഡോഗുണ്ട്. അതിന് ഡോഗുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഡോഗുണ്ടല്ലേ? അതിനെ പൂട്ടിയിടണം. ഡോഗിനെ പൂട്ടിയിടണം. അപ്പം ഡോഗുണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടില്ല അല്ലേ? അത് പ്രശ്നമില്ല. അത് പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ കടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പം അമ്മ വരുമ്പോൾ പരിചയമാവും. കൂട്ടില്ലേ? എന്നാൽ ഈ പൂട്ടി വെക്കണം. തൊടല് കാണത്തില്ലേ? തൊടല് പൂട്ടി വെക്കണം. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചേച്ചി അമ്മയെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. പട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് തൊടലി പൂട്ടി വെക്കാവുള്ളൂ. നമുക്ക് കാരണം ഈ അമ്മയുടെയൊക്കെ സങ്കടങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ അമ്മ ഉള്ളപ്പോഴോ ഇത് പറഞ്ഞ കണ്ണുള്ളപ്പോഴോ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 7 മാസമായില്ല ചേച്ചി. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ഇതുവരെ ആ വിഷമം പോയിട്ടില്ല. കിടക്കാനും സൗകര്യമില്ല മോളെ. അതുകൊണ്ടാണോ? മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി. നമുക്ക് എന്തേലും ഒരു വഴി ദൈവം കാണിച്ചു തരും. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അനിയത്തിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ചേച്ചി അനിയത്തിയും ഒന്നിച്ചാണോ താമസിക്കുന്നത്? അടുത്തടുത്താണോ? ഒരു വീട്ടിലാണോ? എങ്ങനെയാണ്? കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ, ഒരു സങ്കടം, താങ്ങാൻ മേലാത്ത സങ്കടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ? നമുക്കത് സഹിച്ചോ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആരോട് പറയണം, എന്നാ ചെയ്യണം എന്നൊരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പോവല്ലേ? അതിനൊരു ഉത്തരം നമ്മൾ ചിലപ്പം കണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അല്ലേ? അപ്പം ഒന്നിനെയും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ചേച്ചി. മമ്മിയോട് ഫോൺ ചെയ്യും, വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്നെ നോക്കുന്നത്, എൻ്റെ രോഗം നോക്കുന്നതും എൻ്റെ പെൺമക്കളെല്ലാം. അച്ഛ ഓക്കെ. അവർക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ബാധ്യതയാണ്. ചേച്ചിക്കും പെൺപിള്ളേരും ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ചേച്ചി താമസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ്, ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ? പുള്ളിക്കാരനും ഉണ്ടോ കൂടെ? കഴിച്ചിട്ടില്ല.
അവരുടെ അച്ഛ ഓ അവരുടെ മാരേജ് കടന്നിട്ട് ഓക്കെ. കൊച്ചു പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ, ജോലിയൊക്കെ ആയിക്കാണോ അല്ലേ? ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. അച്ഛ അച്ഛ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ വിഷമിക്കേണ്ട ചേച്ചി, നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ അവർക്ക്. അച്ഛ ഓ അച്ഛനില്ല. അയ്യോ അയ്യോ. ജോലിയൊക്കെ ആയോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ജോലിയായോ? മരിച്ചിട്ട് 15 വർഷമായി. ഓ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണോ ആ ചേട്ടന്? ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോട്ടോ അല്ലേ? ഈ ഒത്തിരി സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടിട്ട് കേട്ടോ, ഒത്തിരി സങ്കടമുണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് ജോലിയൊക്കെ ആയോ ചേച്ചി? ഫോട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേട്ടനുണ്ടെന്നൊക്കെയല്ലേ വിചാരിക്കും നമ്മളിത്. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഓർത്തില്ല. ഓ ഒത്തിരി സങ്കടമുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ തീരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ മരിച്ചു. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 17-18, എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര വർഷമായെന്ന്. അപ്പോൾ അവളുടെ കൊച്ചുങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ ആയി. ചേച്ചിയുടെ പിള്ളേർക്ക് ജോലിയായോ? എൻ്റെ മോന് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോന് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ അച്ഛാ ആൺപിള്ളേർ ഉണ്ടായതാണോ? ഓ ഒത്തിരി സങ്കടമുണ്ട് ചേച്ചി കേട്ടിട്ട്, വിഷമിക്കണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ, താൽക്കാലം ജോലിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അച്ഛാ മോനുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ 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 ചേച്ചി, വിഷമിക്കണ്ട. പിള്ളേർക്ക് നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടട്ടെ. ഓ വാടക കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചേച്ചിക്കും ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓ അത്രയും വാടകയുണ്ടോ നാട്ടിലൊക്കെ? ഇത്രയും വാടകയുണ്ടോ? ഒത്തിരി വാടക ആണല്ലോ അത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് വീട് ചെലവ്. വീട് ചെലവ് ശരിയാ. പൈസ ഒത്തിരിയാവും നമ്മുടെ വാടകയും വീട് ചെലവും. പിന്നെ മരുന്നും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് വേണം. ശരിയാ, ഒത്തിരി പൈസയാവും. ശരിയാ ചേച്ചി പറയുന്നത്. ചേച്ചിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി. വയ്യാകുമ്പോൾ നിർത്തി ഏതാണ്? ഓ വയ്യ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചേച്ചിക്ക് വയ്യാതായപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചേച്ചിക്ക് ഹാർട്ട് എന്നാ അസുഖം? ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ? വാദം എങ്ങനെയാ? അങ്ങനത്തെ വല്ല അസുഖം? വീട്ട് പണിക്ക് കുറേ പോയിരുന്നു. ഓ വീട്ടു പണിക്കല്ലേ? അതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യായിരിക്കും അല്ലേ? ചേച്ചിക്ക് 3 പിള്ളേരാണോ? 2 പേരുള്ളൂ? 3 പിള്ളേരുണ്ടോ? സാരമില്ല ചേച്ചി, എല്ലാം ഇത് നല്ല കാലം വരും. എപ്പോഴും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ജീവിതം. നല്ല ജീവിതം, നല്ല കാലം, നല്ലൊരു സമയം നമുക്കൊക്കെ വരും. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അത് നല്ല രീതിയിലും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും. ഒരു സമയം വരും. അത്
നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ ചേച്ചി, കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി ചേച്ചി. സാരമില്ല ചേച്ചി, നമ്മുടെ ചേച്ചിക്ക് നല്ലൊരു കാലം വരട്ടെ, പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി കിട്ടട്ടെ. 3 മക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. വെരിക്കോസ് വെയിന് തോന്നുകോട് കരയിൽ മസിലും പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ ഹാ 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 ഹാ. ഓ മൈ ഗോഡ്. അപ്പം ചികിത്സിക്കുന്നില്ലേ? ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ചികിത്സിക്കുന്നില്ലേ? ഇതിന് മരുന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ അല്ലേ? മരുന്നൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. മരുന്ന് ചെയ്ത് കാണും. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാലും കൈയും ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ അങ്ങനെയാണോ? ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിന് അതിനൊന്നും കാശില്ല. ഓ അപ്പോൾ ഈ അനിയത്തി മിണ്ടിയല്ലോ. അനിയത്തിയും ചേച്ചിയും വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സഹായിക്കാം അല്ലേ? പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേച്ചി? ദൈവം ഒരു വഴി ഒരുക്കി തരട്ടെ അല്ലേ ചേച്ചി? മക്കൾക്ക് അറിയില്ല, അത് കൊണ്ടാണ് അമ്മയെ കൊണ്ടുവരാത്ത. ശരിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ആ പാവം അമ്മേനെയും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അല്ലേ എന്തിനാ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു വിചാരിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ? അത് സാരമില്ല, ദൈവത്തിന് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം. എല്ലാം അറിയാമല്ലോ. അപ്പം എൻ്റെ ഒറ്റയൊരു ആഗ്രഹം, നിങ്ങൾ 3 പേരും ചേട്ടത്തി അനിയത്തിയും ചേച്ചിയൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ പണ്ട് ജീവിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരും ഇവിടെ അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് ഒന്നിച്ച് വരാമെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യത്തിനൊരു പരിഹാരം കിട്ടും. നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് ഒറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. കാരണം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുന്നത്, അത് ഒത്തിരി ശക്തിയുണ്ട് സ്നേഹത്തിന് അല്ലേ? തിരിച്ച് നിങ്ങൾ 3 പേരും സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായൊരു ആഗ്രഹവും. നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു നന്മ അല്ലേ? ചേച്ചിക്കൊരു നന്മ വരട്ടെ, അവർക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സ് വരട്ടെ. ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമായിട്ടില്ല, ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. സ്വന്തമാണ് ശത്രുത മോളോടെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. സ്വന്തം ഒരിക്കലും ആവില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ആശ്വാസം. അത് സാരമില്ല. നമ്മൾ ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ സങ്കടം മാത്രം കേൾക്കുമല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തോടും പറയാം, ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കാം ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി. ചേച്ചിയുടെ ഈ അവസ്ഥ മാറും. കാരണം ഞാൻ പലരുടെയും ജീവിതം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ. എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ 3 പെൺമക്കളായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഒരു മുറിക്കകത്തായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ പിള്ളേരെല്ലാം പഠിച്ചു, പിന്നെ നേഴ്സായി വെളിക്ക് പോയി. ഒരു മുറിക്കകത്ത് തന്നെ കിച്ചണും, ഒരു മുറിക്കകത്ത് തന്നെ അവർ കിടക്കുന്നു, ഒരു മുറിക്കകത്ത് തന്നെ അവർ ഇരിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു എല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ആശ്വാസം. സ്വന്തം ഭൂമി
മനസ്സ് മനസ് മനസ്സിലായോ? സ്വന്തം ഭൂമി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് ചേച്ചി മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നേരെ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷം പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ ചേച്ചി, പറയാം പറയാം. പിന്നെ പറയാം. ഒത്തിരി സന്തോഷം ചേച്ചി ലൈവിൽ വന്നതിനെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ. ചാർജ് ഇല്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് ചേച്ചി. ബൈ, ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. എല്ലാം ശരിയാവും ചേച്ചി. എൻ്റെ ഞാൻ സത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, കരിനാക്കായിരിക്കുള്ള ചേച്ചിക്ക് നല്ലൊരു കാലം വരും, ഉറപ്പായിട്ടും വരും. അന്ന് എന്നെ മറക്കല്ലേ. എല്ലാം നല്ലതാവും. അതുകൊണ്ട് ബൈ, ലവ് യു ചേച്ചി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. ഞാനും എൻ്റെ ലൈവ് നിർത്താൻ ഒരു മണിക്കൂറായി. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഓക്കെ. ഇന്ന് ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ലൈവിൽ വരുവാണെങ്കിൽ പറയണേ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന്. എനിക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മരുന്നാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ലൈവ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, വൈകിട്ടല്ലേ? ഞാൻ നോക്കാം, എപ്പോഴാണേലും ഞാൻ നോക്കാം, വരാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴാണേലും എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യ, മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്കങ്ങ് ഉറക്കമാണോ ക്ഷീണമാണോ തലകറക്കമാണോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലൈവ് ഇട്ടേക്കാന്ന്. ഹായ് തയ്യബ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹൗ ആർ യു തയ്യബ്? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. യാ, ഓക്കെ, ബൈ ചേച്ചി, ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ सपोर्टिंग. हाँ, मैं ना अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, मलयालम में। वो हमारे केरल के हैं, इसलिए मलयालम में बोल रही थी, है ना। तो मेरे वहाँ से भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, केरल से भी है, तो कुछ विदेश से भी है, और कुछ लोगों को हिंदी इंग्लिश ही समझ में आता है, तो सब दूर उन लोग के लिए उस भाषा में बोलना पड़ता है, इसलिए मैं मलयालम बोल रही थी। आपको पता होगा ना, केरल की भाषा है, तो वो बोल रही थी मैं। तो उनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, तो फिर उनसे उनकी भाषा में बोल, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है ना, तो फिर आपसे हिंदी बोलना पड़ता है ना तैयब। मैं तो अभी क्या है, मेरे हाथ में उंगली थोड़ी सी वो हो गई थी, मतलब उंगली लटक गया था, दरवाजे पे आ गया, तो स्टिचेस लगे हुए हैं, तो इसलिए एक ही हाथ से सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइव आ जाऊँ, तो इस तरह से मैं लाइव आई हुई हूँ। और आप कैसे हो? आपका काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है क्या? शेरू तो क्या है ना, शेरू पालतू नहीं है ना, तो शेरू इधर पड़ोस में चला जाता है, और कभी हमारे पड़ोसियों के यहाँ सो जाता है। तो अभी वो पड़ोसी के यहाँ सो रहा है, तो वो वहाँ कभी कभी यहाँ आ जाता है। अभी वो कहीं और गया हुआ है, तो वो ये पूरे यहाँ सभी के घर में जाता है वो, इसलिए वो सबका शेरू बन गया। चलो, बहुत बढ़िया कि सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है। बहुत खुशी हुई जानकर, अच्छा लगा है जानकर कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको कुछ पता चला अपने वो शाजिया सिस्टर के बारे में? कुछ पता चला कि क्या हो रहा है उनका? कुछ मालूम पड़ा आपको कि उनका कोई चैनल है क्या, या
कभी कुछ आपने देखा उनका चैनल को तो मुझे बताना ज़रूर, है ना। थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में आए तैयब भाई, बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली, मेरा 1 घंटा से ऊपर हो चुका है अभी लाइव में, और फिर आप आए। और कैसा चल रहा है आपका शॉप, सब बढ़िया चल रहा है? थैंक यू फॉर कमिंग फॉर माई लाइफ तैयब, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। खुश रहें आप, आपकी जितने सपने हैं भगवान करे कि वो पूरे हो जाएं, और आप स्वस्थ रहिए, और सब कुछ अच्छा जाए आपकी ज़िंदगी में। तो मैं अभी लाइव, अभी जस्ट मैं अभी लाइव को बंद करूँगी। सो आई विल जस्ट वाइंड इट अप तैयब। मैं अभी लीव करूँगी, मुझे दवाई खानी है, और मैं फिर परसों परसों लाइव आने का सोच रही हूँ। तो प्लीज़ आइएगा मेरे लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी तैयब, एंड चेची ऑल्सो। हाँ, थैंक यू सो मच तैयब। और मैं फिर परसों लाइव में आऊँगी, और इसी वक्त शाम को आऊँगी। सोच रही हूँ कि ये रात को बहुत काम हो जाता है, और रात को इतना सब लोग घर पे रहते हैं तो फिर लाइव नहीं कर पाते। अब थोड़ा सा शांति चाहिए रहती ना लाइव करने के लिए, नहीं तो फिर जो बातें कोज होते रहते हैं तो डिस्टरबेंस होता है। तो तैयब भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। तो मैं वाइंड अप कर रही हूँ, अपन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइव पे। हाँ, ज़रूर पता करना कि शाज़िया सिस्टर कहाँ है। मैं रोज़ करीबन उनको याद करती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना, ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। तो हाँ हाँ, बहुत, हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई था ये भाई आपसे मिलकर। काश शाज़िया सिस्टर फिर से या कोई चैनल वैनल खोल देती और आती तो कितना अच्छा लगता। तो मैं वाइंड अप करती हूँ तैयब भाई, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बी इन टच, एंड डू कम इन माई नेक्स्ट लाइफ। बाय, फिर मिलते हैं। और मैंने थोड़े से 2 दिन पहले व्लॉग्स डाले हैं, प्लीज़ ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ।